All of you know that basically it's a kind of irreversible cell damage, that is the damage of hepatocytes. The most common etiology is alcohol. There are three phases of cirrhosis, alcoholic cirrhosis. First one is steatosis. Steatosis. What do you mean by steatosis? Fatty liver change. Suppose there is any liver injury. Here the injury is caused by some kind of alcohol. In post hepatitis, the cause of injury is different viral antigen. There might be some copper, might be some that is toxic to the liver parenchyma, that is seen in the Wilson's disease. Like this, there might be different etiologies, and that actually eventually cause the production of lipid content within the cell, and that lipid content, lipid droplets, actually accumulate within the vesicle. Suppose this is a cell, and within the cell there is a vesicle which is filled up with some kind of lipid. Now this lipid filling up that cell causes pushing the nucleus to periphery. And whenever this kind of vesicle, which is eventually seen in the hepatocytes, and that is very much seen at the high power field of the Kotai class. This is known as microvesicular steatosis, fatty liver change which is microvesicular. Why micro? Because in high power field in microscope we can identify these vesicles. Now gradually, suppose this is another cell, and here the nucleus is lying down, and there is another vesicles. Now these two vesicles collides with each other. Now this fatty liver change will not take up that hematoxylin stain, and that will look very bland, means it's look very hollow, like in signet ring. There also some kind of material which is present within the vesicle, and that material is nothing but that mucin. Here actually that fat, mucin, fat, this material, they don't take that hematoxylin stain. And eventually when this kind of small vesicle collides with each other and form a large vesicle, that eventually forms Macrovesicular steatosis. So this is the first stage 1. So eventually first there will be occurrence of microvesicle, and when they collides with each other they form a macrovesicle. Now in the second stage, this lipid content is very toxic to the cell. Okay, and in different phases they cause the degeneration of the cell. That degeneration of the cell is known as ballooning degeneration. That means that cell, that hepatocytes, they become ballooned out. মানে কি, the size টা বেড়ে যাচ্ছে. What are the other morphological changes? The violet color of the cell will decrease. Why? Because the DNA content gradually decreases. That cell is actually damaging, so DNA content will gradually decreases. Whenever there is decrease in the DNA content, there will be relative increase in the other content. Okay, so there will be relative eosinophilia, as if the cell is looking so pale compared to the normal hepatocytes. Strands of Bildroth's মধ্যে যে hepatocyte থাকে, in compared to that will look like pale and they will ballooned out. This type of degeneration is known as ballooning degeneration. Okay, বুঝলে ballooning degeneration হচ্ছে কেন? Secondary to this kind of toxic injury. Now in the second stage, suppose this cell is damaged and within the cell there is
you all know that there is some kind of cytoskeleton is present. And one of the important member of that cytoskeleton is what? Intermediate filament. Now that intermediate filament actually tips out from that cell and they accumulate and form some halinized material. They look like pinkish gathering, and that is nothing but that is called Mallory Ding body. Though this name actually I am telling this name in the context of the alcoholic cirrhosis, but this is not a very specific type of the alcoholic cirrhosis. Why? Because this degeneration can occur in anywhere, like other kind of cirrhosis, like post-necrotic one, Indian childhood cirrhosis, primary biliary cirrhosis, Wilson's disease, hemochromatosis, etc. Any kind of cirrhosis that Mallory Ding body can be seen. They are nothing but some eosinophilic material which is consist of some intermediate filament which are present extracellularly. Now these two eventually starts inviting different inflammatory cell. Why? Because that initiates the inflammation. So if there is any kind of inflammation, the first cell will be neutrophil. So this deranged cell in some cases may form some kind of necrosis. So there might be some foci of necrosis over there, and surrounding that foci of necrosis, the first cell will be neutrophil. And when that acute inflammation subsides and gradually turns into a chronic one, that neutrophil is also replaced by what kind of cell? Lymphocyte and then macrophage. So basically there will be some kind of lymphoid cells, lymphohistiocytes, mostly the lymphoid cell, plasma cell, lymphoid cell, etc. So these cells which are deranged within and surrounding that cell, there might be some kind of neutrophil, and eventually there will be some lymphocytes, etc., etc. So there is sign of inflammation, nothing but the inflammation, and that inflammation is affecting the hepatocytes. So what do we call it? Hepatitis. So the second stage is these three consisting hepatitis. তাই তো? কি এতদূর পর্যন্ত ক্লিয়ার তো? I think it should be clear. Now think about the bigger picture. এটুকু বুঝে দিচ্ছি, এটুকু ক্লিয়ার? তাহলে ফার্স্ট স্টেজ আমরা স্টিয়াটোসিস দেখলাম, যেখানে মাইক্রোভেসিকুলার which is followed by the macrovesicular steatosis, and then there will be ballooning degeneration, formation of the Mallory Ding body, and eventually there will be some kind of hepatitis. Hepatitis initially will be acute type, and then there will be some kind of chronic type. Now think about the first chapter, that is the chapter of inflammation. When there is any kind of chronic inflammation, that inflammation gradually, what is the most important features of chronic inflammation? The inflammatory features, that is the inflammation and the healing process is going side by side. So আমরা কি পড়েছিলাম, healing process এ কি হয়? Fibrosis হয়. That modified macrophages actually initiates that stellate cells to produce collagen bundle fibrous material, hyalinized collagen bundle. This collagen bundle initially lays down surrounding these hepatocytes, So fibrosis surrounding these hepatocytes. This is known as perihepatic fibrosis. Okay. Now gradually they are surrounding this central vein, that is known as perivenular fibrosis, and with the later stages they actually bridges these two important anatomical structures. That fibrosis is laying down surrounding that what? Portal tract,
they destroyed these cords of Bildroth. These destroyed that some cords of Bildroth, and suppose there is another portal thread over there, so there is a bridging fibrosis between this portal thread and this one, and there is some kind of fibrosis in between these two features, that is in between these two portal threads. So some kind of bridges are forming between different anatomical structures, like between the two central vein, or a central vein with a what portal thread, or a portal thread to portal thread, etc. And that kind of fibrosis is known as bridging fibrosis. They are nothing but a thick band of fibrous septa. তাহলে এর মাঝখানে যে আমাদের এই পোরশনটা ছিল, যেখানে না viable cords of hepatocytes ছিল, which are basically deranged, there will be some steatosis, fatty liver changes will be there. There will be, of course, there will be some kind of inflammation. What they do? They will eventually lose their normal anatomical structure, and they will pile up. They will pile up and they start proliferating, and they will form a nodular structure. This is known as regenerative nodule. Regenerative nodule. So when the well set of regenerative nodule is surrounded by thick band of fibrous septa, this whole combination is nothing but cirrhosis. This is the last stage. So stage number 1, steatosis. Stage number 2, hepatitis, and stage number 3, cirrhosis. রিজেনারেটিভ নোডুল কি ছিল? এখানে আমাদের কি পাওয়া যাবে? সমস্ত সেলগুলো থাকবে, হেপাটোসাইটস গুলো থাকবে. They have the ballooning degeneration. Some of the cells are accumulating the lipid droplets within them. They are known as what? Microvesicle. Sometimes that microvesicle of adjacent cell, they coalesce with each other and form a large vesicle, that is known as macrovesicle. And following that microvesicle, there will be some kind of inflammatory cells might present along the bands of that is the strands of fibrous septa or surrounding the cell. Initially there will be neutrophil, and then gradually lymphocytes will be there. They altogether they form what? Hepatitis. And eventually these viable cells, they starts regenerating. There is some kind of compensatory method. This is nothing but a compensatory method, and that regeneration ultimately form a regenerative nodule. In long-standing cases, this regeneration becomes autonomous, and they form some kind of dysplasia, and there the sites from where, in case of long-standing cirrhosis, hepatocellular carcinoma can arise. বুঝলে? পুরো প্রসেসটা বুঝলে? এটা তোমাদের 10 নম্বরের কোশ্চেন. What are the stages of alcoholic cirrhosis? What's the pathogenesis? What's the morphology? আর সিরোসিসের কমপ্লিকেশন আমি আজকে ডাকছি না, কারণ অলরেডি দ্যাট ক্লাস ইজ টেকেন. আমি শুধু হিস্টোপ্যাথোলজি স্লাইডটা বোঝানোর জন্য এই প্রসেসটা তোমাদের জানা খুব দরকার ছিল. মরফোলজিক্যালি যদি আমি গ্রস দেখি, দ্যাট উইল লুক আ ট্যান ব্রাউন ইন কালার. গ্রস সিরোসিস আছে আমাদের একটা খুব সুন্দর স্লাইড আছে, ক্লাস হয়ে যাক তারপর তোমাকে দেখিয়ে দেবো তোমাদের গ্রস যে স্পেসিমেনটা কি থাকবে. There are some nodules of different uniformly. These nodules are usually uniformly in size initially, and which gradually turns into different types, different shapes and different sizes. খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে তো ছোট ছোটই থাকবে, তারপর এগুলোর যখন রিজেনারেশন বাড়বে তখন এগুলোর সাইজও বাড়তে থাকবে. ওকে, and that regenerative nodule in long standing cases
undergo some kind of dysplasia, and from that hepatocellular carcinoma may arise. ঠিক আছে, এই রিজেনারেটিভ নোডিউল গুলোকেই আমরা কিছুক্ষণ গ্রসে দেখব। তখন the whole liver will be large in size. Usually it's more, initially it is tan brown in color and more than 3 kg weight, and when this fibrosis sets in that is this viable cells এর যখন সংখ্যাও কমে যাবে তখন এটা আর একটু shrunken হবে। দেখুন in that case it is usually 1 kg, and depending upon the size of that regenerative nodule, the cirrhosis can be divided into two types. One, when the size is less than 3 millimeter, this is known as micronodular cirrhosis. The prototypical example of micronodular cirrhosis is alcoholic cirrhosis. Okay, this is micronodular cirrhosis. If the size is more than 3 millimeter, this is macronodular cirrhosis, which is usually found is post-necrotic, that is following the hepatitis inflammation, that is chronic hepatitis, that is hepatitis B, hepatitis C. It is known as post-necrotic cirrhosis. So with that background, এবার দেখো কি দেখতে পাচ্ছি। লাইট অফ করো, লাইট অফ করো, লাইট অফ করো, লাইট অফ করো। আরে বাপরে, কার এত ঘুম? লাইট অফ করলেই হাই হচ্ছে। আচ্ছা শোনো, সি নর্মাল অ্যানাটমি মনে আছে লিভারের? সেই হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার, সেই সেন্ট্রাল ভেইন, সেইগুলো কিছু নেই। কি দেখতে পাচ্ছি? আমি স্ক্যানার ভিউতে আছি। কি দেখতে পাচ্ছি? দ্য নর্মাল ইফেস লিভার অ্যানাটমি ইজ কমপ্লিটলি ইফেসড আউট and there is formation of different type of nodules. এটা একটা নোডিউল, এটা কিছুটা ভায়াবল টিস্যু আছে, নর্মাল টিস্যু বলতে পারো। এইটাই হচ্ছে কর্ডা বিলব্রথ কিছু দেখতে পাচ্ছি। মাঝখানে ফাঁক ফাঁক যে সাদা সাদা জায়গাগুলো আছে এগুলোইকে বলা হবে সাইনুসয়েডস। এগুলো হচ্ছে সাইনুসয়েডস, ঠিক আছে? আর দিস আর কর্ডা বিলব্রথ। নাও see, this is a nodule, small nodule. There is a small nodule. আর একটু নিচের দিকে এসো, এটা একটা নোডিউল, এটা লার্জ নোডিউল, ঠিক আছে? এখানে একটা ছোট্ট আইল্যান্ড অফ নোডিউল যেন চলে এসেছে, এখানে একটা আইল্যান্ড অফ নোডিউল। নিচের দিকে এসো আর একটু, এটা পুরোটা একটা বড় নোডিউল, ঠিক আছে? একটা বড় নোডিউল। এইবার এই নোডিউলের ভিতরে কি আছে পরে বলছি। এগুলো দেখো সবকটা একটা নোডিউল, বুঝতে পারছো তো? You can appreciate that these are nodules. These are nodules. Okay, you can appreciate that they are very beautiful nodules, large, small, or variable sizes. ঠিক আছে? কি করে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছো একটা নোডিউল থেকে আর একটা নোডিউল? তোমাদের এখানে লাইন অফ কন্ট্রোল চলে গিয়েছে। এখানে লাইন অফ কন্ট্রোলটা হচ্ছে কি? সেই থিক ব্যান্ড অফ ফাইব্রাস সেপ্টাম, থিক ব্যান্ড অফ ফাইব্রাস সেপ্টাম। এই যে ছোট্ট হাতটা যাচ্ছে, এই হাতটা হচ্ছে they are denoting, this is denoting the thick fibrous band of septum. এটা এগুলো বলো কি থাকে, কি পিগমেন্ট থাকে? এরকম ব্ল্যাকিশ পিগমেন্ট কি থাকলে কি বলবো? লিভারে এই যে ব্ল্যাকিশ যে পিগমেন্ট গুলো থাকে এগুলো কি? Yes, yes, একদম। They are nothing but bilirubin pigments. আচ্ছা ওটা ছাড়ো, মানে ডেফিনেটলি এখান থেকে বুঝবে যে দিস ইজ লিভার। আরো অনেক, তোমার নর্মাল লিভারের অ্যানাটমি মনে আছে? সেল কেমন দেখতে হয়? এখানেও আছে, আমি পরে দেখাচ্ছি। এনিওয়ে, তো ফার্স্ট অ্যাপ্রিশিয়েট দিস
thick band of septum, ঠিক আছে? Now এই এরিয়াটাকে দেখো, এইখানে একটু কনসেন্ট্রেট করো। এইখানে একটা ভেসেল দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা ভেসেল, ঠিক আছে? দিস ইজ সেন্ট্রাল ভেন, দিস ইজ সেন্ট্রাল ভেন, আর দিস ইজ সেন্ট্রাল ভেন। আর এইখানে অ্যাকচুয়ালি একটা আর্টারি আছে, এখানে ছোট ডাক্ট আছে, এখানে পোর্টাল ভেন আছে। সো দিস ইজ হোয়াট পোর্টাল ট্র্যাক্ট, and there is an bridging fibrosis between central vein and portal tract. ওকে, একই রকম ভাবে প্রায় প্রত্যেকটাতেই তুমি এরকম দেখতে পারবে যে একটা পেরিভেনিউলার ফাইব্রোসিস হয়েছে। এখানে দেখো কি সুন্দর একটা ট্রায়াড আছে, ইভেন এখানে টোটাল ডাকটা পর্যন্ত বুঝতে পারবে, যার মধ্যে দেখো একটা পিগমেন্ট আছে, ঠিক আছে? ঠিক এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটায় পিগমেন্ট আছে, টোটাল ডাকট আছে, সেখানে পিগমেন্ট আছে, ঠিক আছে? এটা একটা দেখো আর্টারি ওয়াল পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ? আর এখানে কিছু একটা ভেন আছে। সো দিস ইজ পোর্টাল ট্রায়াড। এখান থেকে দেখো ফাইব্রোসিস স্টার্ট হয়ে গেছে, ফাইব্রোসিস আছে, ওকে? এখানেও তাই। সো দিস ইজ বেসিক্যালি বিউটিফুল depiction of what? Bridging fibrosis. Now concentrate on that nodules. এখানে এসে এই জায়গাটাতেই ধরো, এই নোডিউল গুলোর দিকে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছ? সমস্ত নোডিউল গুলোর মধ্যে হেপাটোসাইটস আছে, বাট মোস্ট অফ দ্য হেপাটোসাইটস আর অলমোস্ট ডিরেঞ্জড। এখানে না নিউক্লিয়াসের থেকে, যদিও সাইটোপ্লাজম হেপাটোসাইটস অনেক বেশি হয়, বাট নিউক্লিয়াসের থেকে এটা এই যে সাইটোপ্লাজমটা, দিস ইজ রিলেটিভলি পেল ইন কালার, they are large in size, pale in color, and the DNA content is relatively low. So these are nothing but undergoing some kind of derangement. This is nothing but the ballooning degeneration. First. Second is প্রায় প্রত্যেকটা সেলের মধ্যেই দেখো এখানে এই যে হোয়াইট লিপিড ড্রপলেটস আছে। স্ক্যানার ভিউতে তুমি যখন লিপিড ড্রপলেটস দেখতে পাচ্ছ, দে আর নাথিং বাট ম্যাক্রোভেসিকুলার স্টিয়াটোসিস। বাট এটাই যখন আমি হাই পাওয়ারে দেখাবো, তখন দেখবে যে কিছু সেলের মধ্যে আন্ডার 40 হাই পাওয়ার এক্স 40x এ তখন এই ছোট ভেসিকল গুলো দেখতে পাচ্ছ। দ্যাট ওয়াজ মাইক্রোভেসিকুলার। সো ইনিশিয়ালি দ্যাট ওয়াজ in the initial process, those are very microvesicular type of steatosis, which eventually cause this kind of macrovesicular steatosis. প্রত্যেকটা নোডিউলেই তাই দেখবে। তো তোমরা যেটাকে অ্যাকচুয়ালি লেম্যান টার্মে বলে এটাকে ফ্যাটি লিভার চেঞ্জ, আমি বলি ওটাকে লেম্যান টার্ম, বাট প্যাথোলজিক্যালি দিস ইজ নোন অ্যাজ হোয়াট? স্টিয়াটোসিস। ম্যাক্রোভেসিকুলার স্টিয়াটোসিস, মাইক্রোভেসিকুলার ফলোড বাই ম্যাক্রোভেসিকুলার। এখানে দেখো কতগুলো ম্যাক্রোভাস, অনেক কটা ভেসিকল একসঙ্গে কলিজ হয়ে ম্যাক্রোভেসিকল হয়েছে। ওকে, সো দিস ইজ কমপ্লিট diagnosis of what? Cirrhosis. Some regenerative nodules which are surrounded by strands of fibrosis. Those regenerative nodules, within the regenerative nodules, there will be ballooning degeneration of hepatocytes and prominent fatty liver change in forms of macrovesicular steatosis and sign of hepatitis. Sign of hepatitis কখন দেখবে? যখন আমরা হাইপার ফিল্ডে একটু আসি। এইখানে দেখো, এই এরিয়াটায় দেখো, এই যে মাল্টিলোবিউলার যে সেলগুলো দেখতে পাচ্ছ, ব্রাউনিশ ব্রাউন, এই ভায়োলেট কালারের, এগুলো হচ্ছে নিউট্রোফিলের মাল্টিলোব নিউক্লিয়াস যেটা, সেগুলো, এগুলো বেসিক্যালি আর কিছুই না, এগুলো হচ্ছে নিউট্রোফিলের অ্যাকুমুলেশন হয়েছে। আর এখানে যে সিঙ্গেল ডট দেখতে পাচ্ছ, অনেক বেশি সেলুলিটি দেখতে পাচ্ছ, দিস আর লিম্ফোসাইটস। সো মিক্সড ইনফ্লামেটরি সেল, যেটা এর মধ্যেও কিছু সেলের মধ্যে আছে এবং সেটা ফাইব্রাস ব্যান্ডের মধ্যে দিয়েও যাচ্ছে। সো দিস আর বেসিক্যালি হেপাটাইটিস, ফিচার অফ হেপাটাইটিস। এটা একটু হাইপার ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি ভালো বোঝা যাবে। নিউট্রোফিল, এটা দেখো সেন্ট্রাল ভেন, সেন্ট্রাল ভেনের চারপাশে ফাইব্রোসিসও হয়েছে,
ফাইব্রোসিস মানে কি, এটা একটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন। খুব সুন্দরভাবে ক্রনিক ইনফ্লামেশনের সবকিছু ফিচার আছে। একটা ফাইব্রোসিস আছে, সেখানে মিক্স ইনফ্লামেটরি সেলও আছে, হ্যাঁ, তার মধ্যে লিম্ফোসাইট আছে। এখানে দেখো চারপাশটা হচ্ছে কি সমস্ত vesicles, macrovesicular steatosis, and they are forming regenerative nodules. ঠিক আছে, এটা একটা সিঙ্গেল হেপাটোসাইটস এর মধ্যে থেকে ভেসিকল ফর্মেশন হয়েছে। এখানে যে ভেসিকল গুলো সেগুলো উইদিন দ্য সেলের মধ্যে আছে। দিস ইজ মাইক্রোভেসিকুলার স্টিয়াটোসিস। বাট এখানেই দেখো সেই ভেসিকল গুলো একে অপরের সঙ্গে কলিজ করে গিয়েছে, লিপিড ড্রপলেট সেল থেকে বাইরেও বেরিয়ে গিয়েছে। ইট উইল ফর্মিং ম্যাক্রোভেসিকুলার স্টিয়াটোসিস। আমি ডেফিনেটলি বলছি এই স্লাইডটা তোমাদের এক্সাম স্লাইড। যে কটা এক্সাম আসবে এই স্লাইডটা আমি অন্তত দেবো। আমি তোমাদের এক্সামের সময় থাকবো, আমি ইয়েতে থাকবো, আমি তো দেবো এই স্লাইডটা। যে কটা এক্সাম আসো, ফ্রম ফার্স্ট টু আলটিমেটলি তোমাদের ফাইনাল এমবি। সিরোসিস, আমি যখন আন্ডার গ্রাজুয়েটে ছিলাম তখন আমি সিরোসিস দেখিনি, কারণ এটা পাওয়াই যায় না। এটার হিস্ট্রিটা বলি। এটা আমার এক সিনিয়র দাদা আমাকে পাঠিয়েছে। ইজ এ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, রামপুরহাটের পেশেন্ট 75 ইয়ার্স, ক্রনিক অ্যালকোহলিক পেশেন্ট। হ্যাঁ, কমপ্লিকেশন নিয়ে অ্যাডমিট হয়েছে, পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়ে গিয়েছে, অ্যাসাইটিস হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, এখন এসজিএলটিতে অ্যাডমিট হয়েছে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে। সেখানে ট্রু কাটের কোনো ব্যবস্থা নেই, ওখানে ট্রু কাট করা হয়নি। তো উনি ফোন করেছিলেন যে এখানে তো ট্রু কাট হচ্ছে না, তাহলে আমি কি করব। তো উনি আর কি সার্জেনকে বলেছেন, উনি সার্জেন ছোট্ট একটা টিস্যুকে বায়োপসি করে আমার কাছে পাঠিয়েছে, এক্সিশনাল বায়োপসি। সেখান থেকে আমি স্লাইডটা পেয়েছি। হ্যাঁ, উনার যেটুকু আমার কাছে জানা ছিল, দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ক্লিয়ার কাট ডায়াগনোসিস যে ওটা সিরোসিস। ঠিক আছে, একদম পোর্টাল হাইপারটেনশন, অ্যাসাইটিস, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, এন্ড স্টেজ অলমোস্ট লিভার ডিজিজ। সো দ্যাট ওয়াজ সিরোসিস। উনার বক্তব্য ছিল, উনি জানতে চাইছিলেন, ইজ দেয়ার এনি সাইন অফ আর্লি ডিসপ্লাসিয়া অর দ্যাট ইজ ডিসপ্লাসিয়া অর আর্লি হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। এটাই উনি আমাকে জানতে চাইছিলেন। এটা নেই, এখানে কোনো ডিসপ্লাসিয়া নেই। ঠিক আছে, অন্তত এই স্লাইড আমি পাইনি। তো ইটস আ ভেরি বিউটিফুল স্লাইড অ্যান্ড ভেরি ভেরি আনকমন, ভেরি রেয়ার নাওয়াডেজ টু গেট আ সিরোসিস লাইক দিস। আমি যখন আন্ডার গ্রাজুয়েটে ছিলাম আমি নিজে দেখিনি সিরোসিস, যখন এমডি করি তখনও দেখিনি, ফেলোশিপে গিয়ে দেখেছি, ট্রু কাট করতে গিয়ে তো ডেফিনেটলি দেখেছি। স্পেশাল স্টেন কি, এই ফাইব্রোসিস দেখা স্পেশাল স্টেন কি? হ্যাঁ, মেসানস ট্রাইকোম তো ডেফিনেটলি ভালো বোঝা যায়। তার থেকে ভালো বোঝা যায় হচ্ছে রেটিকিউলিন স্টেন। ঠিক আছে, রেটিকুলিন স্টেন। মেসানস ট্রাইকোমে 3টে কালার থাকে। ঠিক আছে, 3টে কালার থেকে ডিনোট করা হয় যে কোনটা সিরোসিস, কোনটা ফাইব্রোসিস হয়েছে। হেপাটাইটিসটা এখানে খুব সুন্দর বোঝা যাচ্ছে। লটস অফ মিক্সড ইনফ্লামেটরি সেলস আর অ্যাপ্রোচিং টুয়ার্ডস দ্য হেপাটোসাইটস, ডিজেনারেটিং হেপাটোসাইটস। ঠিক আছে, তাছাড়াও এই ফাইব্রাস ব্যান্ডের মধ্যেও আছে। ওকে, এখানে দেখো সুন্দর মাইক্রোভেসিকুলার, ম্যাক্রোভেসিকুলার স্টিয়াটোসিসটা দেখতে পারবে। পুরো নডিউলার স্ট্রাকচারটা বোঝা যাচ্ছে। তার চারপাশে কি, এটা ফাইব্রোসিস। স্ক্যানারে দিয়ে রাখলাম, তোমরা স্ক্যানারে ভালো করে দেখবে। দেন এখান থেকে 10x এ নিয়ে গিয়ে আরো প্রপারলি হিস্টোলজিটা দেখবে। ঠিক আছে, দুটো জায়গায় ফোকাস করে রেখেছি। সুন্দর করে ছবি তুলে প্রত্যেকটা এরিয়াকে না ডিমার্কেশন করো। These are normal hepatocytes. Okay, these are normal hepatocytes. Surrounding the normal hepatocytes there are so many inflammatory cells. So এখানে না হেপাটাইটিস প্রসেসটা স্টার্ট হয়েছে। ঠিক আছে, কিছু সাইটস আছে, তার মধ্যেও না মাইক্রোভেসিকল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, লিপিড ড্রপলেটস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখানে না ডিজেনারেশনটা অতটা নাই, স্পেস অফ ডিসেটিসে সব আছে। এই জায়গাটা আমি ফোকাস করে রেখেছি। এই জায়গাটা দেখো, এটা হচ্ছে নর্মাল কর্ডস অফ উইলস্ট্রথ আছে এখানে। ঠিক আছে, তার চারপাশে ইনফ্লামেটরি সেল আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম লাগে দেখতে জিনিসটা। ছবি নাও একটা।
এটার সাথে তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে ওই নোডিউলের মধ্যে যেখানে রিজেনারেটিভ নোডিউল আছে সেই সেলগুলোর সাথে, ঠিক আছে? তাহলে তুমি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে।